dan apa ya pada jadi kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Pendidikan dari Universitas Bangkok Satuan Studi Pendidikan Bahasa Inggris ingin melakukan interview terhadap Ahmad sama Kakek untuk menganalisis bagaimana situasi pengajaran dalam language English and Literature secara khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, bagaimana aplikasi metode yang digunakan di dalam kelas dan bagaimana anggapan atau dampak dan dirasakan oleh murid sendiri. Jadi mungkin pertama-tama kita akan mulai dari ini sendiri pada nanti untuk pertanyaannya tidak banyak cuma untuk pertanyaan pertama itu akan diajukan terserah. Yes, ya asal bukan bahasa Thailand. Oke, jadi saya akan menggunakan bahasa Inggris dan saya akan Okay, jadi the question is, what method or approach do you usually apply when teaching English, and why do you think it suits your students' needs? For methods that I use in classroom, I mostly use PBL and PJBL, project-based and problem-based. Because in this school, we are tasked to give some lesson to students about how they solve a problem, how they create or make a project through the materials like that. So me personally, I like to use them both. Not at the same time, but in some meeting, in some material, I use PJBL, while the other one I use PBL. It depends on the material. I mean, like, if the material is focusing in the structure, saya lebih suka PBL. But if the material is talking about, if we talk about texts or something which is explorable, so I use PJBL, for example. When they were in 11th grade, we have this material called spoof text. You know that spoof text. So it's a text which talks about jokes, okay? Some kind of that, but it's more like pure joke. Nah, kalau kita pakai pendekatan lama, this spoof text is going to be totally cringe. Karena sense of humor orang kan kembang terus kan. So I gave them a project at that moment. It was like stand-up comedy in front of the class, and then they did the jokes battle in front of the class. So sebagai pengajar kita harus mengajarkan materi itu biar saya bosan kayak gitu. Like I said before, if we use the old approach, akan membosankan dan cringe dari tokoh. Dan untuk material is about structures, randomness, dan itu kan bisa disebutkan di text juga. We focus on that. We use jadi gimana? Saya pernah sih kalian lagi quiz tentang apa sih? Criminal case. Materinya tentang tenses. Right. Jadi kayak kemarin mereka sebagai kelompok kita belum. Yes, yang kelompoknya, story gitu ya. Jadi the material is about tenses, and then kalau kita ngajak tenses,
ya agak-agak ini agak-agak apa ya monoton dan so we conclude that criminal is with tendencies. So punya ada tendencies, jadi they solve the problem based on the case that I gave. But they still got some word. They state their hypothesis correctly. Terima kasih Pak. Ya.